సావిత్రి సిల్క్స్ చేనేత వస్త్రాల అద్భుత ప్రపంచం. సంప్రదాయం స్టైల్ ఒకే చోట. I am Dr. Vijay Bhaskar. Many people know me here. I'm extremely sorry and apologize you for being delayed by about 1 hour because of VIP movement is a bit restricted in Hyderabad now. I think it will take some more time for the VIPs to come, but we'll start the program. Who are VIPs for me, or you all are VIPs? Who are my close friends? Who are my supporters? My teachers, Krishnaraj garu, Rajagopal Raj garu, Babai garu, Ramaraj garu, so many people are there. You are all my teachers. You are my VIPs, literally. Thank you very much for bearing with us and waiting here. Again, I thank you all, one and all my well-wishers, all my radiology colleagues, every one of you who have come here and waited for so long for the program to start. What I want to do is, I have broken the protocol now. I just want to tell you about why we have gathered here and what I want to showcase in the CT scan. So that one is the purpose has served, and then probably you can relax and have a great evening henceforth onwards. So, first of all, I would like to thank United Company for giving me an extraordinary CT scan. One of the greatest CT scans ever has been produced. It's really, the images or the workflow or the resolution is so great that any radiologist should just fall in love with it. So that is a great CT scanner, what they have given us, and it is beyond comparison or even beyond explanation. That is actually a paradox. It's a paradox because CT angio does not cut down the cath angiograms. It might probably increase the cath angiograms because we are taking so many number of people who don't have symptoms who come to us. Incidentally, we pick up some lesion and they go for cath or angioplasty or something. So in my practice, actually the caths have increased than decreased because of testing more number of patients than what we do with cath. So actually it's a paradox. Thank you. Thank you so much for coming. We're just waiting for the Deputy CM and Uttam Kumar Reddy Garu sir to come. We'll finish off the inaugural launch. Ladies and gentlemen, please put your hands together as we welcome our guest of honor, Shri Nalamada Uttam Kumar Reddy Garu, Honorable Minister for Irrigation and Command Area Development, Food and Civil Supplies, Government of Telangana. Can I please have a louder round of applause? I would like to welcome Shri Uttam Kumar Reddy Garu, Honorable Minister, Telangana Government, who he is a elder brother to me. Since last 20 years, we have a very close bonding, and I would request sir to come and speak a few words on this occasion. Good evening, ladies and gentlemen. Dr. Vijay Bhaskar has been a close friend and our doctor for many decades. I found him always very conscientious and very, very precise in his work. And I've seen him grow from, he was in some other diagnostic, lucid, I think, earlier, when I had to go through a test, and that's the first time I met him some 20, 25 years back. I've been in touch with him since then, and they've built one of the best diagnostic centers in Hyderabad city. And I'm happy now that they are bringing in one of the latest, it's a CT scan, Doctor? Latest CT scan equipment, and I'm told AI powered, and it can give very accurate results. I'm very happy, and I'm sure that this equipment will help VISTA Diagnostic Center serve the patients better and will be very useful for doctors also. Thank you for inviting me. All the very best, Dr. Vijay Bhaskar and your team. Good luck. God bless. May I please request Mr. V.P. Thirumalai, Dr. Gopi Krishna and Dr. Vijay Bhaskar Nori to kindly felicitate our guest of honor, Shri Nalamada Uttam Kumar Reddy Garu, Honorable Minister for Irrigation and Command Area Development, Food and Civil Supplies. May I please have a round of applause, ladies and gentlemen. Dr. P. Vinay Kumar, Senior Consultant, Gastroenterology. Dr. Vinay Kumar is a highly respected clinician and expert in the field of surgical gastroenterology.
Known for his extensive clinical expertise and commitment to patient care, he has successfully managed numerous complex surgical cases and has earned immense respect from both patients and the medical fraternity. We are delighted to have him join us for this important occasion. May I please request our guest of honor, Dr. P. Vinay Kumar, to kindly say a few words for us. At the outset, I'd like to thank Vijay Bhaskar for inviting me for this function. Vijay Bhaskar has been one of the most ethical doctors I've come across, let me tell you. I would also like to thank our Honorable Deputy Chief Minister, Mr. Bhatti Vikramarka garu, for gracing this occasion and inaugurating this CT scan. I just want to say I'll take a couple of minutes. I hope you don't mind. Already we are quite late. But I always keep thinking that we need to go back to the age where we need a physician for the entire body. We've now specialized so much. I took up to surgical gastroenterology, and the specialization is so limited that I'm failing to see the other body parts. And that's where I think it's very important that we need to go back to the family physician tradition which was there. Unfortunately, or fortunately, I'm one of those who believe that 80% of the diagnosis is made through question answers with the patient and examining the patient. The investigative part comes only as a corroboration to what I have concluded through my investigation. Unfortunately, today what is happening is, the moment a patient comes into my clinic, either when I was in Apollo as a senior surgical gastroenterologist at Apollo, I was one of the first laparoscopic surgeons in the state. When the patient comes into my room, the first thing he does is to put an ultrasound report or an endoscopy report in front of me. I invariably ask the patient whether I am supposed to treat him or that piece of paper. That is how it has become. And so, I keep joking around that like a IT professional, when he wants to go into his software office, like the way he needs to swipe his card at the door before he is allowed to enter into the IT office. Similarly, there are some hospitals in which even the watchman seems to be holding an endoscope, and until the patient takes that endoscope in his mouth, he is not allowed into the hospital. That's how things seem to be. And that's where I'm saying that we need to go back to the area where we need a family physician who examines you, makes a diagnosis, and comes to a conclusion, and then the investigative part starts. Now, why I said Vijay Bhaskar is one of the most ethical persons is that when I say, Vijay Bhaskar, I have this doubt with this patient, and I'm not very sure of the diagnosis, I'm sending him to you. Can you do the CT scan? Vijay Bhaskar invariably says, sir, let me first do an ultrasound. Let me come to my own conclusion, and if the ultrasound is inconclusive, only then I will go to the CT scan. Now, these are the days when a lot of corporate hospitals, as they see a patient coming in, they start thinking, how is my water bill going to come today? How is my current bill going to come today? How do I pay my consultants? So start writing investigations, thinking on those lines. Whereas I've seen Vijay Bhaskar, if I send 10 patients for CT scan, he calls me back and says,
sir, these 3-4 patients or 4-5 patients don't need a CT scan. I have come to a conclusion with an ultrasound. So that is where I think hats off to VISTA, hats off to Vijay Bhaskar. I hope you continue to do well because you are one of those rare diagnostic centers in the city of Hyderabad. And I wish you all the luck with this new CT scan, which he says that I have not yet tested it, but he says that within 30 seconds the CT angio can come across. And we will also know whether the patient is likely to have a heart problem in the next couple of years. Since India, especially Telangana and Hyderabad, has a high rate of diabetes and hypertension, I am sure this machine will be extremely helpful. Thank you so very much. All the best to VISTA and Dr. Vijay Bhaskar. డాక్టర్ విజయ భాస్కర్ గారికి, విస్టా ఇమేజింగ్ అండ్ మెడికల్ సెంటర్, అట్లాగే డాక్టర్ వినయ్ కుమార్ గారికి, వచ్చిన అతిథులందరికీ, మీ అందరికి కూడా ఆలస్యంగా వచ్చినందుకు మన్నించవలసిందిగా ముందుగా కోరుతా ఉన్నాను. 7:30 I'm supposed to be here to launch this CT scan mission. But రాష్ట్రంలో హైదరాబాద్ నగరంలో హాకీ ఇంటర్నేషనల్ మ్యాచ్ జరుగుతూ దానికి సంబంధించి ప్రత్యేకంగా నేనే వెళ్ళి ఇనాగ్రేట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉత్పన్నం కావటం, గెలిచిన వాళ్ళకి తప్పనిసరిగా ట్రోఫీ కూడా ఇచ్చి ఉండవలసిన అవసరం ఏర్పడటం వల్ల ఆలస్యమైంది. ఇది రాష్ట్రం, దేశం గురించి ప్రపంచ దేశాల్లో ఉన్నటువంటి అందరూ కూడా చూస్తున్నటువంటి మ్యాచ్గా తప్పనిసరిగా ఉండవలసిందిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి అవసరం ఉండటం వల్ల ఆలస్యమైంది. అన్నిదిగా భావించవద్దని చెప్పి ఎంతో విలువైన మీ సమయాన్ని వేచి చూసేటట్టుగా చేసినందుకు మీ అందరికి కూడా ముందుగా మై అపాలజీస్. అట్లాగే డాక్టర్ విజయభాస్కర్ గారు ఈ విస్టా సిటీ స్కాన్ PCT 960 ఈ మెషిన్ని హైదరాబాద్ నగరానికి అందుబాటులో తీసుకొచ్చినందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి, రాష్ట్ర ప్రజల తరఫు నుంచి వారికి నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి అభినందనలు. సో డాక్టర్ సంజయ్ గారు కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు, మై కలీగ్ లెజిస్లేటర్. వారు కూడా చెప్తా ఉన్నారు, ఇటువంటి మిషన్ దేశంలో ఎక్కడా లేదు, ఒక హైదరాబాద్లోనే మాత్రమే ఉందని. ఇది హార్ట్కి సంబంధించి వచ్చేటువంటి ప్రమాదాలని, ఒక 6 months వరకు వచ్చేటువంటి ప్రమాదాలని ముందుగానే పసిగట్టి కావాల్సిన సమాచారం అందించడానికి పనికొచ్చేటువంటి మిషన్ ఇది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ ఇన్ ద వరల్డ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ హియర్ ఇన్ హైదరాబాద్ అండ్ నోవేర్ ఇన్ ద కంట్రీ. సో ఇటువంటి మిషన్ ఇక్కడ తీసుకొచ్చి మనందరికీ అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చినందుకు వారికి అభినందనలు తెలియజేస్తూ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రజల ఆరోగ్యం గురించి ప్రత్యేకమైనటువంటి దృష్టి సారించి ముందుకు పోతా ఉంది. మీ అందరికీ తెలిసిందే, ప్రభుత్వం యొక్క ప్రాథమిక బాధ్యతలుగా ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హెల్త్ని హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ చేసుకొని ముందుకు పోతా ఉన్నాం. అందులో భాగంగానే
సూపర్ స్పెషాలిటీకి సంబంధించి హైదరాబాద్ నగరం చుట్టూ హాస్పిటల్స్ నిర్మాణం, హైదరాబాద్ బయట కూడా వరంగల్ లాంటి ప్రాంతాల్లో పెద్ద ఎత్తున సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ నిర్మాణం. ఈ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ నిర్మాణంలో దాదాపు 12,000 బెడ్స్ అందుబాటులోకి వచ్చేటట్టుగా ఈ సంవత్సరమే పూర్తి కావటం కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకోవాల్సిన చర్యలన్నీ తీసుకొని ముందుకు పోతా ఉన్నాం. 12,000 బెడ్స్ ఇన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ ఇంక్లూడింగ్ నిమ్స్ సంబంధించి. అలాగే సామాన్యులు, మధ్యతరగతి కుటుంబాలు అందుబాటులో లేనటువంటి వైద్యాన్ని ఇబ్బంది పడకుండా ఉండటం కోసం ప్రతి కుటుంబానికి, వాళ్ళ రాష్ట్రంలో 1,15,00,000 కుటుంబాలు ఉంటే, ఫ్యామిలీస్ ఉంటే, 1,06,00,000 కుటుంబాలకు సరిపోయే విధంగా రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ సంవత్సరానికి 10 లక్షల రూపాయల వరకు వైద్యం చేయించుకునేటానికి పనికొచ్చే విధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిధులు వెచ్చించి ముందుకు పోతా ఉన్నాం. అంటే బహుశా దేశంలో ఎక్కడ ఉండకపోవచ్చు. 1,15,00,000 కుటుంబాలు ఉంటే 1,06,00,000 కుటుంబాలకి వైద్యం అందుబాటులో తీసుకొని వచ్చి వాళ్ళందరికీ 10 లక్షల వరకు ఒక భరోసా. అంటే నీ కుటుంబంలో దురదృష్టవశాత్తు ఏం జరిగినా ఈ ప్రభుత్వం సంవత్సరానికి 10 లక్షల రూపాయల వరకు ఏ కార్పొరేట్ ఆసుపత్రికైనా మీరు వెళ్ళి వైద్యం చేయించుకోవడానికి కావాల్సినటువంటి భరోసాని, నమ్మకాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందుకు తీసుకొని పోతాం. అట్లాగే అనేక కొత్త మెడికల్ కళాశాలని, 100 బెడెడ్ హాస్పిటల్స్ని కూడా పెద్ద ఎత్తున తీసుకొని ముందుకు పోతాం. అంతిమంగా మీ అందరికీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్పెషలైజ్డ్ డాక్టర్స్ అందరికీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి విజ్ఞప్తి చేసేది ఒకటే. ఒకప్పుడు డాక్టర్స్ అంటే సమాజంలో కథానాయకులు. మీరు ఏ సినిమా స్టోరీ తీసుకున్నా పాత రోజుల్లో, లేకపోతే ఏమైనా నావెల్స్ తీసుకున్నా, డాక్టర్స్ని ప్రధానమైనటువంటి పాత్రలో ఉంచి ఆయనే కథానాయకుడిగా చూపించేవాడు. అంటే అది గొప్ప పవిత్రమైనటువంటి వృత్తిలో ఉండి ప్రజలకి తన అవసరాల్ని, కుటుంబ బాధ్యతలను కూడా పక్కన పెట్టి సమాజం కోసం నిలబడేటువంటి ఒక గొప్ప వ్యక్తిగా డాక్టర్ని, ఆ వృత్తిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని చూసే విధంగా మనం గతంలో చదువుకునేవాళ్ళం, చూసేవాళ్ళం. ఈ మారిన ప్రపంచంలో గ్లోబలైజేషన్, కమర్షియలైజేషన్ జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో కొంత ఎక్కడో ఆ లోపం కనిపిస్తూ ఉంది. వైద్య వృత్తి అనేది నోబెల్ ప్రొఫెషన్. మనిషి పుట్టిన తర్వాత తన జీవితాంతం ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా బతకడం కోసం తపిస్తూనే ఉంటాడు. ఆ తపించే ప్రక్రియల్లో వారిని అర్థం చేసుకొని వైద్యం చేసి బతికించేటువంటి గొప్ప వృత్తిలో ఉన్నటువంటి మీ అందరూ అదృష్టవంతులు మా అందరి దృష్టిలో. ఎవరికి ఏ కష్టం వచ్చినా ముందుగా భగవంతుడిని దండం పెట్టి మా ఇబ్బందులను కాపాడమని చెప్తారు. ఈరోజు భగవంతుడికి ఏ రకంగా దండం పెడతారో, ఒంట్లో ఎవరికైనా ఇబ్బంది వస్తే డాక్టర్కి కూడా అదే స్థాయి దండం పెట్టి నయం చేయండి అనేటువంటి పరిస్థితుల్లో, అంటే మీరు దాదాపు సామాన్యులు, ప్రజల దృష్టిలో ఆ స్థాయిలోనే ఉండేటువంటి పాత్రలు మీరు పోషిస్తూ ఉన్నారు. అటువంటి పాత్రని అదే స్థాయిలో నిలబెట్టుకోవాలని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున మీ అందరినీ నేను కోరుకుంటూ, తప్పనిసరిగా చేసే ప్రతి పనిలో కొంత హ్యూమన్ టచ్ ఉండాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, ఈ వృత్తిలో మీకు వచ్చినందుకు, అవకాశం కలిగినందుకు మీ అందరినీ నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ, డాక్టర్ గారిని
మరి ఈ కార్యక్రమం రావాలని చెప్పి నన్ను ఆహ్వానించినందుకు వారికి, ఈ సిటీ స్కాన్ వల్ల సడన్గా మరణించేటువంటి వ్యక్తుల జీవితాలు నిలబెట్టడానికి పెద్ద ఎత్తున ఉపయోగపడుతుంది. హార్ట్ అటాక్స్ అన్నిటినీ ముందే ఐడెంటిఫై చేసి చెప్పటానికి విరివిగా దీని ప్రాచుర్యం అంటే పబ్లిసిటీ కూడా చేయవలసిందిగా మీ అందరిని కోరుతూ, జరిగినటువంటి ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ద టెక్నాలజీ, ఒకప్పుడు ఎప్పుడో చిన్నగా చేయబట్టుకొని నాడు చూసి చెప్పేటువంటి పరిస్థితి నుంచి ఈరోజు ఇటువంటి అద్భుతమైనటువంటి మిషనరీ అంతా కూడా అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ మిషనరీని సామాన్యుల దగ్గర కూడా తీసుకొని పోవటం కోసం మీ అందరు ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, ఇప్పటికే ఆలస్యమైంది. మరొకసారి ఇంత సమయం వెచ్చించినందుకు మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తా ఉన్నాను. నమస్కారం. ఐ విష్ డాక్టర్ విజయభాస్కర్ గారు, I wish you all the best. Thank you. That's the conclusion of this evening's ceremony. I would now like to invite Dr. Gopi Krishna, Chief Executive Officer, VISTA Imaging and Medical Center, to deliver the vote of thanks. On behalf of VISTA Imaging, United Imaging and Medical Bazaar, I take this opportunity to thank our Deputy Chief Minister, Bhatti Vikramarka garu, our Dr. P. Vinay Kumar garu, and our legislator, Sri Suresh garu, and all the doctors who have assembled here today for this program. A very big thank you to all of you. Jai Hind. We will end this program now, and please join us for dinner. Thank you.